Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ni, we are going to continue our lessons on page 28, 2B, right? So, practice dia, read. Kita nak baca artikel, membaca, dan kita discuss. Right, okay, let's proceed. Let me take out my pen first. Alright, okay. Wait, where's my mouse? Sama, okay. Okay, as you can see, read A, activity A ni kita ada 2 A dengan B. So ni artikel dia. Nanti saya akan mainkan audio dia supaya awak dengar. Sebelum tu saya akan bantulah sedikit sebanyak in term of meaning, right? Mungkin ada perkataan yang awak tak faham sangat, right? Okay. So A, discuss. Do you enjoy detective stories? Awak suka tak cerita-cerita pasal detektif ni? What do you know about Sherlock Holmes? Awak tahu tak apa cerita pasal Sherlock Holmes ni? Pernah dengar tak Sherlock Holmes? And number 3, have you ever read a book or seen a film with Sherlock Holmes? Pernah tak awak baca buku ataupun tengok cerita, tengok filem yang berkaitan dengan Sherlock Holmes ni? Pernah tak? Alright, sebab awak tak boleh jawab, so saya anggap yelah ada yang pernah, ada yang tak pernah, right? Okay. So B, nanti saya terangkan Sherlock Holmes ni apa. Okay, next kita tengok B. Look at the picture. Who do you think the people are and what do you think is happening? Read the extract from a Sherlock Holmes story and find out. Lepas tu dia kata yang B ni, latihan B ni, tengok gambar ni. Kemudian nanti dia suruh awak teka, ni siapa, yang duduk ni siapa, yang pegang tali ni siapa, yang ada misai ni siapa, yang ini pula siapa. Read the extract. Lepas tu awak baca dulu. Nanti baca, sambil tu saya main audio. So awak baca dulu. First awak baca dulu. Second awak baca sambil awak dengar audio yang saya akan main. Yang ketiga insyaAllah awak cuba terus jawab, right? Okay, apa tadi? Oh, saya nak share pasal Sherlock Holmes ni kan. Okay, Sherlock Holmes ni dia cerita pasal detektif, right? Detektif. Sekejap saya tengok ada tak saya. Let me share with you. Okay, saya bacakan Right. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle, ni orang yang buat cerita tu, penulis cerita ni, penulis buku ni, yang dilahirkan pada 22 Mei 22nd of May 1859 on 7 July dan dia meninggal pada 7 July 1930, right? Was a Scottish physician and writer. Dia adalah orang Scotland, orang Scottish, okay, Scotland, ahli fizik dan juga penulis. Most noted for his stories about the noted detective Sherlock Holmes. Banyak cerita tulis pasal cerita detektif yang bernama Sherlock Holmes, which are generally considered a major innovation in the field of crime fiction. Dia kata cerita-cerita jenayah, fiction jenayah ni biasanya boring-boring, biasanya biasalah, tapi bila dia terlepas Sherlock Holmes ni macam ada major innovation, ada inovasi yang besar, macam ada perubahan besar ni, menarik cerita ni, right? Semua orang terpukau, semua orang macam wow macam tu. He was a prolific writer whose other works include science fiction stories, historical novels, plays and romance, poetry and non-fiction. Ini cerita-cerita lain lah. Selain tu dia ada juga kerja-kerja lain, bukan kerja lain, karya-karya lain. Ya, science fiction story, historical, sejarah, play ni macam theater, romance ni cerita-cerita yang cinta-cinta, cintun gitu. Poetry ni sajak dan non-fiction cerita yang bukan fiction lah. Okay, ni penulis dia. Okay, awak dah sedikit sebanyak dah tahu siapa lah penulis dia ni. Orang ni, orang yang macam mana, right? Okay, sekarang Sherlock Holmes. Okay, ini watak dia, right? Watak dia. Sherlock Holmes is a fictional character created by Sir Arthur Conan Doyle, a brilliant London-based consulting detective. Okay, dia kata ni watak fiction yang dicipta oleh Sir Arthur Conan Doyle ni. Watak dia seorang yang brilliant, pandai, yang tinggal di London dan kerja dia apa? Consulting detective. Consulting ni macam membantu polis. Kalau polis minta tolong dia selesaikan ni, dia tolong, dia consulting, dia consult. Okay, macam kalau awak kat sekolah ada kaunselor kan, awak nak minta tolong nak selesai masalah apa, okay, awak beritahu kaunselor. Kalau polis nak minta tolong nak selesai masalah, dia beritahu Sherlock Holmes, right? Macam tu contoh dia. Holmes is famous for his astute logical reasoning, his ability to take almost any disguise, and his use of forensic science skill to solve difficult case. Dia kata Holmes ni dia terkenal dengan dia punya logical reasoning. Dia critical thinking. Dia tengok, dia kata ni pasal ni, ni pasal ni, ni pembunuhan ni pasal ada orang, ni ada rambut. Nanti dia tengok lah, macam dia pandai lah, sangat dia pandai. Pandai menelaah, pandai teka, pandai dia bukan teka, dia tahu benda tu dan dia logik kan. Dia cakap orang ni mati bukan bunuh diri sebab ada dia cakap lah ada kena tumbuk kat sini, ni ada kesan, macam tu lah, right? Dan dia gunakan use forensic science skill dia to solve difficult, untuk menyelesaikan case. Okay, next, Dr. Watson. Siapa pula Dr. Watson ni? Is a character in the Sherlock Holmes stories by Sir Arthur Conan Doyle. He is a Sherlock Holmes assistant and often accompanies him when he is investigating a crime. Dr. Watson ni adalah assistant, pembantu Sherlock Holmes ni, and often accompanies him, dan selalu menemankan Sherlock Holmes ni ketika investigating a crime, menyelesaikan atau menyiasat sesuatu jenayah. Ni kalau dalam cerita dia, kawan dia lah, macam kawan baik dia lah, right? Okay. Next, tapi dia ni doktor yang kat hospital tu, right? Tapi dia kawan dengan Sherlock Holmes. Next, The Adventure of the Measuring Stone. Ni buku yang artikel yang kejap lagi awak nak dengar tu, awak nak baca tu. One of the 56 Sherlock Holmes short stories written by Sir Arthur Conan Doyle is one of the 12 stories in the cycle collected as the Case Book of Sherlock Holmes. It was released in 1921.
So dia kata buku ni adalah salah satu daripada 56 buku mengenai Sherlock Holmes, cerita pendek pasal Sherlock Holmes yang ditulis oleh Conan Doyle ni. It's one of the 12 stories, salah satu daripada 12 cerita in the cycle collected at the case of the book. Ni tajuk kumpul jilid dia lah contoh dan dirilis pada 1921. Alright, okay, so sedikit sebanyak awak dah tahu. Ini sedikit sebanyak lah pasal Sherlock Holmes tu. Okay, alright, kita continue. Okay, so nanti A ni saya dah terangkan. Sekarang tinggal B. Saya mainkan audio. Saya terangkan sikit perkataan. Alright, saya terangkan di perkataan supaya nanti awak dengar audio awak boleh faham lebih sikit. Kita tengok sini. Okay, The Adventure of the Mazarin Stone. Ini tajuk buku lah, tak ada apa-apa lah. Adventure ni apa? Adventure lah. Pengembaraan. Pengembaraan. Alright. Pleasant. Selesa. Alright, pleasant, selesa. Gembira macam tu. Saya tengoklah saya ketikkan lah perkataan-perkataan yang mungkin awak tak tahu. Pleasant, selesa. Untidy, tak kemas. Starting point ni adalah permulaan. Okay, remarkable ni satu yang menakjubkan. Okay, leaning ni macam bersandar. Okay, finally his eyes made the smiling face very great. Servant ni apa? Macam orang gaji, macam yang serve dia, yang berkhidmat untuk dia, pembantu dia. Okay, hello Billy, I was visiting friend nearby when I said to come see home. Glance. Okay, glance ni apa? Glance ni macam sekali pandang, macam glance, macam tengok itu right? Glance. Close dulu senang. Okay, ni saya cuma ambil yang mungkin saya rasa awak tak faham. Kalau awak ada tak faham lagi selain daripada yang saya terangkan ni, awak cari sendiri ataupun awak boleh mesej saya. Sama ni musim panas lah. Okay, ni senang. Case ni apa? Case ni case lah. K-E-S, case. Satu ada case satu, ada case baru. Dress hilang pula pen saya. Dress ni hilang pen saya. Sekejap. Saya terpakai mouse lah. Saya meluangkan, menghabiskan masa. Nampak sekejap Alah, tak boleh pula. Okay, tak apa. Watson frown. Frown ni macam apa Frown ni macam bukan terkejut, macam pelik, macam macam tu lah. Right. Okay, crown diamond ni, crown lah, crown tu apa yang pakai kepala tu, crown. Macam puteri-puteri, prinsip-prinsip pakai tu, crown tu. Prime Minister, Perdana Menteri, Home Secretary, Menteri Pertahanan, Setiausaha Pertahanan. Okay, curtain langsir, tak ada apa-apa lah, yang lain semua senang. Gaps ni apa gaps? Gaps ni macam jatuh cungap-cungap. Okay, amazement, macam amaze. Macam tu lah. Right, between the window and the curtain. Wax figure ni apa? Wax figure ni macam patung yang dibuat daripada macam tanah liat, macam wax. Dia bukan macam tanah liat, dia macam wax. Lilin, macam lilin, tak tahu macam lilin. Macam patung lilin, tahu patung lilin. Okay, life light ni nampak macam lebih hidup. Okay, critical lah. Pause, berhenti, murder, pembunuhan. Alright. Okay, yang lain saya sahabat tahu. Okay, let's 2B. Read. B. Look at the picture. Who do you think the people are, and what do you think is happening? Read the extract from a Sherlock Holmes story and find out. The Adventure of the Mazarin Stone by Arthur Conan Doyle. Chapter 1. It was pleasant for Watson to find himself once more in the untidy room of the first floor in Baker Street, which had been the starting point of so many remarkable adventures. He looked around him at the scientific charts, the bench of chemicals, and the violin case leaning in the corner. Finally, his eyes met the smiling face of Billy, the great detective's young servant. Hello, Billy. I was visiting a friend nearby when I decided to come and see Holmes. Is he in? Billy glanced at the closed door of the bedroom. I think he's in bed and asleep, he said. It was 7 in the evening of a lovely summer's day, but Watson was sufficiently familiar with the irregularity of his old friend's hours to feel no surprise at the idea. That means a case, I suppose. Yes, sir. He spent the day following someone.
Yesterday, he went out dressed as a workman looking for a job. Today, he was an old woman. Watson frowned. But what is it all about, Billy? Billy lowered his voice. I don't mind telling you, sir, but keep it to yourself. It's this case of the Crown Diamond. You mean the £100,000 burglary? Yes, sir. They must get it back, sir. We had the Prime Minister and the Home Secretary both sitting on that sofa over there. Mr. Holmes was very nice to them. He soon put them at their ease and promised he would do all he could. While Billy was talking, Watson turned to look at the window. I say, Billy, what is that curtain for across the window? Mr. Holmes put it up there 3 days ago. We've got something funny behind it. As soon as Billy pulled back the curtain, Watson gasped in amazement. Between the window and the curtain was a wax figure of Sherlock Holmes sitting in a chair. The face was turned towards the window and downward, as if reading a book. We put it at different angles so that it may seem more lifelike. Billy explained as he was rearranging the head. I wouldn't dare touch it if the blinds were not shut. You see, there are people who watch us from over there. Have a look for yourself, said Billy as he opened the blinds. Suddenly, Holmes emerged from his bedroom and shut them. That will do, Billy, he said. You were in danger of your life, boy. It's good to see you again, Watson. You've come at a critical moment. So I gather, said Watson. I'm expecting something this evening, said Holmes. Expecting what? Holmes paused for a moment. To be murdered, Watson, he said. Alright, okay, saya akan terangkan maksud artikel ni, right? Okay. It was pleasant for Watson to find himself once more in the untidy room of the first floor in Baker Street, which had been a starting point of so many remarkable adventures. Okay, dia kata kat sini, pleasant ni dia senang lah, dia senang. Siapa yang senang? Watson yang senang, rasa pleasant. Bila dia masuk kat bilik yang bersepah tu, bilik siapa? Bilik Sherlock Holmes tu, yang bersepah tu, di tingkat yang pertama, di Jalan Baker, yang merupakan starting point, permulaan kepada banyaknya remarkable adventure, pengembaraan diorang bersama. Maknanya diorang berdua tu banyak selesaikan kes-kes apa semua. Dia mula kat mana? Dia bincang kat bilik tu lah, kat bilik Sherlock Holmes tu, bilik yang bersepah. Apa boleh bayangkan? Cuba bayangkan bilik yang bersepah. Biasa bilik detektif ni memang macam tu, right? Okay. So saya terus bahasa Melayu awak tengok saya punya mouse ni. Dia melihat sekeliling dia banyak scientific chart, okay? Kerusi, the bench of chemical, macam banyaknya bahan-bahan kimia, violin, ada biola yang bersandar di dinding, di hujung dinding, dan akhirnya mata dia tersenyum bila melihat Billy, the great detective yang sebut. Okay. Dia punya siapa? Billy ni dia punya servant lah, macam orang gaji dia lah, orang gaji kepada detektif tu. Siapa detektif tu? Sherlock Holmes lah. So dia pun cakap, hello Billy, I was visiting a friend. Saya sekarang sedang melawat kawan saya yang berdekatan kawasan sini, dan sekarang saya ingat nak jumpa Holmes, Sherlock Holmes lah, nama pendek dia Holmes. Is he in? Dia ada tak sini? Lepas tu Billy tu pun glance macam ni. Glance. Nampak glance tu macam apa? Bukan sekali nampak macam apa glance ni. Okay, macam tu lah macam. Okay, right. At the closed door, yang pintu yang tertutup dalam bilik tersebut, saya rasa dia dekat katil dan dia sedang tidur, Billy cakap. Ianya pada pukul 7 petang pada musim panas. But Watson was sufficiently familiar with the irregularity of his to feel no surprise. Tapi dia kata Watson, tapi dia kata Sherlock Holmes ni memang pelik-pelik. Dia kata dia tak heran dah dengan kepelikan kawan dia ni. Okay. Dia kata that's been a case. Dia kata ni mesti ada case. Maksudnya kalau dia dah start acting pelik-pelik ni, mesti macam ada case baru, dia nak siasat. Dia kata yes sir. Billy cakap betul sir. He spent the day following someone. Dia habiskan masa dia mengikuti seseorang semalam. Dia pakai baju semacam nak bekerja, untuk cari kerja. Dia pakai baju macam orang yang nak pergi cari kerja. Dan hari ni pula dia pakai dress tu macam orang perempuan tua. Dia menyamak sebab dia nak selesaikan kes kan. Watson frown. Watson ni macam, but what is all about? Dia kata, apa benda semua ni? Ada kes apa ni? Okay, dia tanya Billy lah. Lepas Billy pun merendahkan suaranya. Dia kata, saya tak kisah nak beritahu sir, tapi saya rasa sir patut simpan rahsia ni. Dia kata, ini kes pasal Crown Diamond. Okay, Crown tu apa yang atas kepala tu? Crown lah. Diamond ni apa, belian kan. Dia kata, adakah yang awak masukkan ni yang £100,000 tu? Kata, yang £100,000 punya kecurian tu, burglary ni, kecurian pecah masuk.
Kita tengok sebelah. Yes sir, dia kata, ya betul. Mereka mesti dapatkannya balik. Kita semalam ada Perdana Menteri dan Setiausaha Keselamatan negara dia. Dua-dua datang kat sini, duduk kat sofa situ. Kerana dia datang kat bilik Sherlock Holmes tu lah, minta tolong Sherlock Holmes selesaikan. So, dia kata Mr. Holmes sangat baik dengan mereka. Dan dia kemudiannya put them at their ease and promise. Okay, dia kata dia akan bantu untuk selesaikan kes tu, untuk cari crown diamond yang hilang tu. Kemudian while Billy was talking, ketika Billy sedang bercakap, Watson turned to look out the window. Watson ni tengok ke tingkap. Dia kata, I say, Billy, what is this curtain for across the window? Dia kata, ini langsir ni yang dekat tingkap ni kenapa? Dia kata, Mr. Holmes yang letak langsir tu 3 hari lepas. We got something funny behind. Dia kata ada benda yang menarik, ada benda yang kelakar di belakang curtain tersebut. Dia kata sebaik saja Billy ni tarik curtain tersebut, Watson terkejut. Macam tu, okay? In amazement. Dia macam terkejut itulah, right? Dia kata, di antara tingkap dan langsir tersebut ada satu patung lilin yang menyerupai Sherlock Holmes sedang duduk di kerusi. The face was turned towards the window. Dia punya maknanya dia tengah menghadap cermin tu lah, menghadap tingkap tu lah, dan tengok ke bawah. Dan tengah tengok ke bawah, maknanya kat tingkap atas tingkap, lepas tu dia tengok ke bawah, right? Konon-konon macam membaca buku. We put it at different angles. Kita letakkan di angle yang berlainan. So dia jadi macam lebih hidup. Billy tu terangkan lah. Kemudian dia sambil dia arrange kepala patung lilin tersebut. I wouldn't dare to touch. Saya tak berani nak sentuh kalau blind were not shut. Kalau langsir ni tak ditutup. You see, there are people who watch us from over there. Kita tengok, ada ramai orang yang tengok kita daripada luar sana. Have a look for yourself, said Billy as he opened it. Tengok, awak tengoklah sendiri. Dia suruh Watson tu tengok sendiri. Ramai orang tengok patung lilin tu. Dia ingat Holmes katanya. Lepas tu suddenly, secara tiba-tiba, Holmes ni emerge ni macam keluar. Dia dah sembunyi, dia keluar dari tempat persembunyian dia tu, from his bedroom and shut them. Dan diamkan dia orang. Dia keluar daripada bilik dia tu. Lepas tu dia suruh dia senyap. That will do, Billy, he said. Okay, dah cukup itu Billy. Dia kata, you were in danger of your life. Dia kata, awak sekarang dalam keadaan bahaya. Lepas tu dia tengok Watson pula. It's good to see you again, Watson. Gembira berjumpa dengan awak, Watson. You've come at a critical moment. Awak datang pada masa yang kritikal, tepat pada masa itu. So I get this, said Watson. I'm expecting something this evening. Saya harapkan sesuatu pada petang ini, said Holmes. Lepas tu, expecting what? Watson cakap. Holmes paused for a moment. Holmes macam terdiam. To be murdered, Watson, he said. Dia kata untuk dibunuh. Dia kata kononnya dia ni ada orang nak bunuh dia. Okay? Alright, saya harap faham cerita ni sedikit sikit. Next kita akan buat aktiviti C dengan D. Right? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.